Mosina misawa kamoro maitiere janeno mar kalatvlive tich adek makawuono ma tarik 15 dwe mar abiriyo higa 2020 to kod auchiel machiegni e weche manyien e kidienje mar Dier Odiochieng nyinga Joash Odhiambo Mitula. Wachako kama udoni e kinde modong' mana seche manok kende to ibago yiero noendo madunde kar chung' bura ma Olkalau jakom mar IEBC migosi Rastas Edung Ethekon kaachiel kod ogai mar obila Douglas Kanja josingo ni yiero machalo kamano endo gidhi neno ni otimo e yor endo makare maonge ng'ikni moro amora. Giyango kanyo ni arita kwe ojewe kama apisas mag obila maromo kanyo 1,000 gin mago mabende koro gi sani oketi mar mondo mi odhi one ni yiero machalo kamano endo tayo makare ka bende jogo eko mag osebedo ka goyo picha otese mag eko mag luto ombulu nyisi ni dhi kawo negi ondamo mager mar chika kama oting'o fwai mar omenda maromo shillings milion 1 kata twech kama gik gin okenge mabende IEBC kaachiel kod migawo mar arita kwe oyango ni giketo mar neno ni koro yiero machalo kamano kobedo koda tungni ka kisera mar ombulu kata kampensa norumo kanyo chieng' wuok tich juma ni endi. Our officers are properly trained and they are ready to conduct elections as per the regulations. That all the registered voters in Olkalau constituency, they must turn up with their national ID cards that are valid. And for the case of the passport, they must verify and confirm that their passport is valid, it has not expired, because these are the primary documents that will be used to identify each of the eligible voter, each of the voter who is in our digital register. The use of mobile phones in the polling booth is prohibited, and it is against Section 7 of the Election Offences Act. You shall actually be prosecuted, and if you are found guilty, you will pay a fine a fine of up to 1 million Kenya shillings. So we need to tell Kenyans this matter is very serious. Besides that 1 million Kenya shillings, the offending party can also be imprisoned for a term of not exceeding 3 years. We have over 1,000 police officers deployed to ensure that the by-election is adequately covered. Number 2, to break it down further, the 114 polling stations in Olkalau have are adequately deployed with the police officers going by the standard deployment procedures. This means that we have a minimum of 2 police officers per every polling station. Their work shall be to safeguard the voting materials, the voting process itself, while offering adequate security at each and every polling station, ensuring the electoral officials perform their duties well and unhindered. Additionally, they are led standby teams deployed at all polling stations. They comprise of not less than 14 officers at each and every polling station to ensure steadfast and robust security coverage. Further to this, there are special Jatend migawo mar omenda jatend migawo mar modhi kaachiel kod teko e pacho kaendi migosi James Opiyo Wandayi onyiso oganda jo Kenya ni kik gibede kanyindo koda kiondko moro amora kaluwore koda nengo mag modhi ka oyango ni modhi moromo nitiere e pacho kaendi ma ibiro e kinde ni ende malwenye ochako moko maliet e kind piny nendo mar Amerika kaachiel koda piny nendo mar Iran kama Wandayi oyango ni modhi nitiere moromo kendo ibiro kethur kaendi mangima ka piny owacho bende koro omedo dhi nyime koda keto tenge omenda mar shillings milion 945 ma bende idhi gagodo nengo modhi kaachiel bende koda neno kaka modhi koro nyalo bedo ni nitiere thur kaendi. Oyango ni osuru nendo ma ijuogo modhi mar VAT dhi mana medo dhi nyime koda bede atamalo 8 nyaka tarik 14 dwe mar 10 kata thuolo mar dweche 3 kochakore e dwe ni endi. We have extended the application period of 8% for 8% of value added tax, that is VAT, on petroleum products for a further 3 months until the 14th of October 2026. Further, in the July-August 2026 pricing cycle, the government will deploy a subsidy from the Petroleum Development Levy
to the tune of Kenya shillings 945 million to sustain the current price levels. These interventions, ladies and gentlemen, reflect our broader commitment to protecting consumers, supporting businesses, and safeguarding the economy from external shocks. We can only guarantee that we shall be able to have adequate supply of fuel and do whatever it takes within our means as government, and to deploy the necessary tools at our disposal to try and mitigate the possible effect of these escalations. Ogaye duond buch siasa mar MDG mabende en jaod bwana wa Ugenya migosi David Odiochieng oyango kanyindo ni ng'ango kochuno ni nyako yudo tiko mar ODM kore ka obedo kanyindo gavana e kaunti nendo omasia yiero ma higa manyien mar 2027 ka otwaka gi jofwambo oyango maendi bang' ogai mar ODM Laktar Oburu Oginga koro ne nyise mar mondo mi one ni owere koda MDG mar mondo mi koro odonje duond buch siasa nendo mar ODM ponono dwaro gavana e kaunti ma Siaya. Oyango kanyendo ni oganda mawuok e gwenge makaluo kata manyanzo winjo bedi ni weyo thuolo manendo mar yiero jotelo magidwaro ma ok siemnegi jotelo, koyango ni manindo e demokrasia madhi miyo yiero kanyindo jotelo ma bende nyalo tiyo ne oganda e yo makare. I believe that I have the capacity, the ability, and the competence. I don't need everyone who is concerned that let people in Luo Nyanza compete properly for the seats available. If you go to Migori, allow Nyamita and or Ayaku to compete for governor. Let people decide. In Homa Bay, allow Gladys Wanga and Magwanga to compete for governor. Let the people decide. In Kisumu, allow Ken Obura and Orona and Ojienda to compete for governor. Let the people decide. In Siayaka, allow Gumbo to stand here, David to stand here. Let them tell the people what they are going to do. Can you go to governor Masiaya? Go to command. Don't put us into negotiations. 2013, we negotiated and ended up with Rasanga. 2022, we negotiated. We lost. What must happen? Siaya must be victorious. And as David Odiochieng, I want to tell you, I will stand firm, I'll stand stable, I'll defend the people of Siaya, I'll be governor of Siaya, come rain, come high water. Jachung mar wakeni e kaunti ma Busia mabende en jagore duond buch siasa mar ODM e yo nendo mar Kojolo Mikai Catherine Omanyo oyango ni sa osechopo manyaka koro ne kanyendo ani osidhi ayanga kaka jagoro mar ODM ka otwak e kaunti nendo ma Busia gwenge komopogore opogore. Oyango kanyendo ni nyaka ne miye ting'o nogo manendo mar bedo jagoro e yo nendo mar Kojolo osetime e yo nendo makare, kendo kaka okang' mar tego duond buch siasa nendo miye lemo nogo ayanga ma osingo ni oromo kendo osetiyo nendo makare. Sasa tumemaliza hiyo chapter ya pili. Sasa mimi Catherine nasema wani confirm. Wangapi wanasema hapa sasa niko confirmed? Hapo sibanduki, watanitoa na nyororo. Na mimi being the student of Babu, haki ya Mungu, kichwa ni ngumu, but ngumu vizuri, ile ya kutetea chama, kusimamisha chama. So yeyote mwenye anameza mate akifikiria sasa vile tumemazana na Sifuna ati atakuja sasa na longi hii skati yangu hii nitamfunika kwa uso. Na chama ni kikubwa kuliko mtu. Hata mimi kipepeo nikileta kiburi sitaki kusikia. Chama inasema left, mimi naenda right. Hata mimi wembe ni ule. Kwa hivyo registrar wa political parties alisema kwamba tulipitia ile channel inayofaa kumtoa Sifuna kutokuwa katibu mkuu. Jokanyo mag bunge la wananchi e kaunti ma Migori koro wuok oko mar puonjo jopiny kendo golo odok itgi kaluwore kanyendo koda chenro eko mag yiero. Giyango kanyendo ni oganda mathoth osebedi ka koro itiyo godo mar mondo mi omuoch tulo kaachiel bende koda kelo chochni mopogore opogore, to ok migi thuolo mar ng'eyo kanyendo ratechgi manendo ma kotenore koda wechegi eko mag yiero. Giyango ni gidhi mole kuonde duto mag chung' od buche e kaunti nogo ma Migori ka gitwag jopiny mar mondo mi koro ng'ato ka ng'ato ong'e ting' kaachiel koda ratiro mare kotenore koda wechegi eko mag yiero mondo mi giyier jotelo makare manyalo chwalo negi chenro mag dongruoge. As bunge la wananchi Migori County,
tumekataa maneno ya goonism. Any politician who will recruit our fellow youths as a goon, we will never attend your political rallies. If you want a goon, recruit your child. Chukua bibi yako, chukua watoto wako, chukua your relative, take them to that war. We are no longer having interest in early hooliganism in Migori County. Mimi ninatetea vijana na kuwahimiza kwamba msikubali kutumiwa vibaya na watu ambao wanakuja. Nyinyi ndio mnaharibu. Ukijaribu kuangalia wamama, huwezi pata mama anauawa ovyo ovyo, kwa maana hajaenda hayo maandamano, hajahimizwa na mtu kwenda kufanya vitu kama hizo. Nyinyi vijana na washauri kwamba muachane kutumiwa vibaya. Hawa watu mwisho wa siku wanakutana huko, wanakula vizuri pamoja na wakati wazazi tunalia hapa. So mimi ningependa kuwahimiza kwamba watoto wetu na wasii, msikubali sasa hivi kutumiwa vibaya. Na tutakapogundua kama bunge la mwananchi kwamba mnatumiwa vibaya, sisi tutakukujia penye huko. Hatutakubali ujinga ufanyike kwa watoto wetu. Sisi kama bunge la wananchi tumesema ya kwamba hatutaki furugo kwa siasa. Ile ufurugo ambayo watu wanatokea wanavamia wanasiasa ambao wana campaign kwa njia yoyote hatutaki. Hasa hapa Migori County hatutaki kuona vijana wanaenda na mapanga na marungu kuvamia mwanasiasa ama mtu yoyote. Tunataka kila mwanasiasa awe ana campaign kwa amani kwa ile yote ambayo anataka. Jakom riwruok raduol mokelo kanyagla kanise pacho kandi NCCK manindo jidolo Laktar Elias Otieno koro gi kinde nende okwedo malich mokalo monj moko bende osebedi ka itimo mago ikoma itimo e utege koma galamo ka okwojo siasa mar mondo miyo yiyo neni ochiwo luor makende kendo migawo mar arita kwe bende nyaka koro wuog oko kendo ne kanyindo ni kuonde lamo gin gigo kuonde go koma bende koro omi luor ka otwak e kaunti nende ma Kisumu oyango ni nyaka nyise luor makende ni ute lamo kendo josiasa ok bedo jogo e koma sia otulo to molo e kinde ma ji nitie ute lamo ka migawo mar obila ose kaluwore kanyindo koda rem margi mar kawo ndamo mager mar chike neno kaka inyalo tieka monj mosebedo kadhi nyime e pacho kaendi. This is the act that we are condemning because we see the culture of misusing our young people and giving them money to disrupt places of worship and even political rallies by the opponents. And now this culture is creeping in, and we see it not as something that is going to give us a better return during the next year's general elections. We encourage politicians to go on with their political activities in peace and without disrupting the other side. But what we are seeing today is them coming to our places of worship, and they come with their goons who demand that they talk to the media, that they talk to the congregation. We want to remind them that they are Christians just like any other. They are welcome in our places of worship as Christians, and they come like any. We have witnessed the police standing and kind of, in a way, cheering what the goons are doing. We have seen them being protected. We have seen them not being brought to book. And even those who are taken to police stations are released. So we would want to tell the police that they are supposed to serve the wananchi. They are not supposed to protect others and not protect other people, but to protect all, because that is the reason why the police service was created. Kama bi report wana mane county ni de Kisumu waido ni jechung marwa kini e county ni de Kisumu Mikairu Thadhiambo Dinga kronomo le gawato nogoma asat mane de maidore kar chung mar bura maseme es konyo kanyendo kara jolo jolupo kanyendo kokalo kuom grube magi koda masinde go komo pogore ka achiel bende koda omenda mar bro mingi magi odhi nyime yo nendo makare managa kelero koda jafombo marwa Justasa Adoyo. Etelo machielo jod bura ma Kisumu County Mikairu Thadhiambo Dinga ni ochopo Asat Beach e kar chung'uno bura neno maseme mar choro dongruoge ma opogore ainyeto ne grube mag mine kanyakla koda grube go eko mag ojende. I'm very proud to come to Asat Beach. This is one of the beaches that we are very proud to have in Seme here. And it's very important for me, first of all, to thank the President
beach sites in Kisumu, if not in Kenya. Bangchi opochne jatend piny migosi William Samuel Ruto nyadendi Ruto Odinga koro nyiso dwaro mar gimomiyo ne ochwalo masine maket kod magwe sub county Roma Seme mar ni ojol ngima ojende kanyakla koda grubegwe ko mag mine. Here now to give out the boats. I've come to Asat Beach because under one of my programs is to the belief that I must empower the people of Kisumu. Empowering people is better than giving them handouts that at the end of the day does not help them. And therefore, in one of the many programs I do food security, where I support farmers with making sure that we can have better security in Kisumu. I also do financial literacy training to the women. Kabende ni osema mliki moka loganda pachoka indini kikigen mana mabalangu mbio kikodi yosesa ko wachani magogin pesa manono babende okunyal konyo ngimagi. It's better for you to be empowered than to be given handouts. This empowerment that you are doing is what will support us. When I'm doing youth training at the Seme Technical College, I have many girls and boys who have come from Seme Technical College who are now, as I'm speaking to you, carpenters, electrical engineers, and we are trying to get them to even be supported in their affordable housing schemes. In Kisumu, I have employed over 50 youths. Now it's going to about 80 youths that are going to get jobs, and those who are already working in the affordable housing who I took to NITA to do training in different subjects, plumbing and including women and all. Mikai Ruth Odinga ni oten kod jagoro eten migao mochung'ne weche mag nyithindo Mikai Gengo. All this empowerment you are seeing across the country is the fulfillment of His Excellency's agenda and commitment to the women of Kenya. And that is why you are seeing all these empowerment programs ongoing. And one of the empowerment is what you're seeing today. The NGAF office has been established to ensure empowerment reaches everyone. Mikai Gengo ne oyango moko kuom masinde mabede koro ne gichwalo ne oganda sub county Maseme kokwa oganda ni oti maber kod masinde maket kod mago. And wachngafni Honorable Ruth emobire office mowachonia jothuro wachonia wadwaro boats, wadwaro machines, wadwaro gigi. Koro kakuwacho ekaka itimo. Omiago erokamano ne Mheshimiwa Ruth gimotimo kawuono nikech ene manomiyo identify gik midwarogi. Kabende moko kuom mine kanyakla koda grube mabende noyudo masinde maket kod magi kod omenda ni onyiso mor magi okang' maket kod maendi. Onindo gi nyara tambo onindo koda koni. Mane momiyo ne wawacho ni koro wadwa loro wach man no sex for fish. Kato wachako group man no sex for fish. Bati mzuri warado gi nyaka mami. Her Excellency Ruth Odinga. First installment, Adhiambo nomi was 70,000 for table banking. And we are pod watimo table banking no nyaka sani gi pesa Adhiambo no. Mine ola lufu pradeko kadhi mbele. Otero ne nyithindo school. Adhiambo chako miyo wa boat mar engine. Ong'iew nwa engine momiyo wa. Kawuono ni mawan Asat ka. Wadwa kao engine boat. Mwadhi ywecho godo kucho. Ya wadong mano is a plus. Ilipofika leo tumeona hiyo boti ikifika hapa Asat. Sisi kama wana group tuko na furaha sababu mama ametuinua kibiashara. Nekala TV kuka Asat Beach, Seme Sub County, Kisumu County and Justice Adoyo. Kama dhia county nendo masiaini jawad bora mararia dao kila polo tiende amolo kuro kwede malich mokalo weche mosebedo kalie kore ni opogore paro koda dwaro mar kuku mar duond bo siasa nendo mar ODM kayango ni dwaro mare maduong' en mar neno ni ODM ok odonjo winjruok ma ok ongirore yo nendo malong'o mana kaka Justice Adoyo leronwa. Jod bura mararia da migosi polo tiende amolo godhoge piny kaywago malich mokalo tim ma jopuonjre pacho ka Dier ndo sikogo mar to mache skundegi kendo wang'o kuondego eko bende ginindoe kokwedo tim makoch maket kod mano. I want to urge the students to maintain that kind of peace, because when you burn your own dormitory,
it is you and your parents who suffer. Grievances can be resolved. Grievances can be raised. And teachers and the board must listen to students when they have grievances. But the solution is not to ban. The Constitution of Kenya even allows students the right to petition the principal and the board if there's a problem. I want to urge students throughout this country to do that. Kopogre koda kwedo weje kwe komang meje skunde mapacho ka indi otinda molo bendo kwedo malich mokalo timma moko kuom jotele pacho ka indi yendo sikogo mar nyono kod tiendgi demokrasia mabende nowenwa kod ogai machon madun buch siasa mar ODM migosi Raila Odinga. That Raila Amolo Odinga died fighting for democracy. We cannot sacrifice that democracy. We must maintain democracy even as we maintain the right to peace. We must be allowed to protest when we are aggrieved, without being killed, without being shot. Raila died demanding a number of things. Some are already being implemented. Some are yet to be implemented. We thank the government for implementing the compensation so far, because the most number of people who died, the most number of people who were maimed were from the Luo community. Kabende no dhi nyime kod kwedo malich mokalo siasa mara yanyi kendo pogo ji kotenre kod oganda magiwuoke mabende wacho ni jotelo moko sikogo e pacho ka indi. We have no reason to throw words at each other. We have no reason to insult each other. Even if we have differences of opinion and somebody has to live in peace. If you have to stay in peace. Many people do not know that in ODM, we may have historically had some issues of differences, many of which have been resolved. Okay? Number one, we are all united in the fact that our party leader is Dr. Oburu Oginga, because it has been resolved by all the party organs. Okay? Number two, we are all united in the fact that we need to negotiate with like-minded parties, starting with Kenya Kwanza, because that is what Raila told us and that's where he left us. Kabende no dhi nyime kod yango ne johera mag duond buch siasa mar ODM ni ok ochung' achung' e tiend rot kaka oganda moko osebedo ka paro oyango ne duond burano ero mondo mi osikie. We demand structured negotiation. Some people say we are sitting on the fence. No, we are not sitting on the fence, because we have enough reason to support President Ruto. What we don't want to do, I don't want to come to Rarieda and tell you Ruto 2-term without telling you why. Because if I just tell you Ruto 2-term, somebody else will come and tell you 1-term and you might believe them. I must explain to you something that you can also explain to any other person on why it is necessary to support President Ruto. But that support must be based on structured negotiation. Bideni olero ni ODM nyaka koro chan mar biro bedo kod twak manimba kod piny owacho ne mar Kenya Kwanza mondo megine ne kombe magi mowinjore gi yudi mok gibi beda negotiation kata winjruok kod wigi nono. Continue. If we are not getting the president, are we getting the deputy? If we are not getting the deputy, are we getting the chief cabinet secretary? If we are not getting the chief cabinet secretary, how many CSS are we getting? How many PSS? How many heads of parastatals? How many ango? Be uwinja maber koso kuwinja. Emomiyo, you tell them, we are not sitting on the fence. We are sitting on the foundations of the ODM that Raila left us to build. And that's what we intend to build, so that when we continue with a clear understanding. Uwinja koso kuwinja. Ngama nigi ito timango. Weche maket kod magi jod buro tida molo koro nowacho kine nyasi moro mar weche gweko mag somo e sub-county nero mar Rarieda gweng' nero ma Kagwa kine mabende no jiwo nyithindo no mag lwetgi ariyo weche gweko mag somo. Ne Kala TV kuok Rarieda sub-county Siaya County and Justus Adoyo. Gilipot mar nyawadwa Justus Adoyo ne ndi makela gi komon mi weche manyien e ora dembe lak sechegi med mana kete e Kala TV nikech ma e odwa nyinga Joash Odhiambo Mitula.